സോ ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. സോ നമ്മളിപ്പം കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹോഗ്വാർട്സ് ലെഗസിയാണ്. ഇതെൻ്റെ പാർട്ട് 5 വീഡിയോ ആണ്. സോ പാർട്ട് 4 കാണാത്തവർ ഇത് വീഡിയോ നമ്മളെ ചാനലിൽ കിടപ്പുണ്ട്, പോയി കണ്ടിട്ട് വരിക. സോ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടിൽ നിർത്തിയത് നമ്മൾ പുതിയ സ്പെല്ല് പഠിച്ച് ഇൻവിസിബിൾ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുതിയ സ്പെല്ല് പഠിച്ച് അങ്ങനെ ലൈബ്രറിയിൽ കയറി. അത് നമ്മൾ സെബാസ്റ്റ്യൻ്റെ കൂടെ ലൈബ്രറിയിൽ കയറി നമ്മൾ അവിടെ വച്ചിരുന്ന ഒരു സീക്രട്ട് ബുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഒരു മെമ്മറി നമുക്ക് കിട്ടി, ഒരാളുടെ മെമ്മറി കിട്ടി. സോ നമ്മൾ സെബാസ്റ്റ്യനെ പൊക്കുകയും ചെയ്ത് നമ്മളെ ലൈബ്രറിയൻ പൊക്കി. ലൈബ്രറിയൻ അല്ല, മറ്റേ ഒരാളാണ് വന്നത്, മറ്റേ നമ്മൾ മുന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടറിയാം, ഒരാൾ ബാത്റൂമിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്ന ഒരാളുണ്ട്, പുള്ളിയാണ് കണ്ട് ഒറ്റിയത്. അങ്ങനെ സെബാസ്റ്റ്യനെ പൊക്കി, ലൈബ്രറിയൻ പൊക്കി. അങ്ങനെ ലൈബ്രറിയൻ ചോദിച്ച് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. ഒറ്റയ്ക്കാണോ സമ്മതിച്ചു. അവൻ നമ്മളെ ഒറ്റ കൊടുത്തില്ല, സെബാസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ഏറ്റെടുത്തു. അങ്ങനെ അവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് നിർത്തിയത്. സോ നമുക്ക് അത് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, മറക്കല്ല്. നിങ്ങൾ തരുന്ന ഈ ലൈക്കും കമൻറ്റും സബ്സ്ക്രൈബൊക്കെയാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ഗെയിമുകൾ തരാനുള്ള മോട്ടിവേഷൻ. സോ എല്ലാവരും മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. സോ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിർത്തിയത്. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ബാക്കി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അസൈൻമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ലേ? ഒരു ഞാൻ ചെയ്യാം, വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങാം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വരും. റിട്ടേൺ ടു ദി പ്രൊഫസർ. ഈ പ്രൊഫസറിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകാൻ. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. ഇതാര്? മറ്റേ ബ്ലാക്ക് അല്ലേ? അല്ല, പ്രൊഫസർ ഷാർപ്പ്. ഇയാളോടെ ഇരിക്കണോ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റൂലേ? കഴിയട്ടെ. അതെ, വിസിറ്റർ ഉണ്ട്. ശരി സാർ. പുള്ളി എന്തായാലും പോട്ട്. സാറേ, ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ച് അവിടെ എന്താ ബുക്കുണ്ട്. അതിന് സാറ് പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ ഞാനൊരു കില്ലാടിയില്ലേ സാർ? അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചാ. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. നോക്കിയില്ലെന്ന് പരാതി ഉണ്ടോ ഇനിയിപ്പോ? സാറും എല്ലാം കാണുന്നുണ്ടോ അതിനകത്ത്? കുറെ പടമൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. പ്രശ്നമാണ്. ഒരു പേജ് അല്ല, 2 പേജ്. അപ്പൊ ആ 2 പേജിൽ എന്തോ ഉണ്ട്. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful. It may take some time. Okay, sir. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought.
Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She Okay. could see traces of magic too. Why those memories? അതെനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല സാർ എന്താന്ന്. Perhaps this book will explain. Now I'll have to take it with me to London. ഇനി അത് The കൊണ്ടുപോകണോ headmaster ലണ്ടനിലോട്ട്? has insisted that I speak directly to the minister about George's death. Tell to them. നിങ്ങൾ എന്തൊരു പറയാ അവരടുത്ത് ഇതെന്തെന്ന് വെച്ചാ? What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. Okay, of course. എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാതെ. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. നമ്മൾ Your കുഴപ്പമില്ല. work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Okay, sir. Oh, and don't neglect your friends. നമ്മൾ അവരെ You may be ഒഴിവാക്കാറില്ല. surprised by how much you can learn from them as well. ഓക്കെ, അങ്ങനെ പ്രൊഫസറിൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചലഞ്ച് കംപ്ലീറ്റഡ്. ഇനി എന്താണ് അടുത്ത ചലഞ്ച്? ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് റൗണ്ട് 3 റൗണ്ട് 3 നമുക്ക് അതിന് മുമ്പ് സ്പെല്ല് അതിൻ്റെ പഠിച്ചിട്ട് വരാം എന്തായാലും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് റൗണ്ട് 3 പോവാം. അങ്ങോട്ടൊന്നും ഞാൻ ഒന്നും അൺലോക്ക് ചെയ്യില്ല കേട്ടോ. മറ്റേ ഏത് ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ മിക്കവാറും നമ്മൾ നടന്നു തന്നെ പോകേണ്ടി വരും. എന്തായാലും പോവാം. എന്തോ മെയിൽ വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ നമുക്ക്. മെയിലല്ലേ തുറന്നത്? സോറി ഗൈസ്, മെയിലെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വേറെന്തോ പ്രസ് ചെയ്തു. Time to grow new school and also okay. Natty and meet me as soon as would like to talk to. എന്തോ കാര്യമായിട്ട് പറയാനുണ്ടല്ലോ നാറ്റിക്ക്. നാറ്റി ഞാൻ എന്തായാലും വരാം കേട്ടോ, പണിയൊന്നും തീർത്തോട്ട്. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. എന്തോ I would like to talk to you about Rookwood and അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ. and it might be best to do so outside of the castle. ഓക്കെ എന്തായാലും പെട്ടെന്ന് വരാം. എന്തോ അത്യാവശ്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇട്ടിട്ട്. നാറ്റിയുടെ കാര്യം നോക്കട്ടെ, എന്തോ അത്യാവശ്യമാണ് കേട്ടോ അത്. വോയിസ് ഇതാണ് എൻ്റെ വേൾഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, ഇത് നമ്മുടെ ഹോഗ്വാർട്സ്. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional ഇത് defensive എന്തോന്നാണ് spell. ഇത്? Please ഒന്ന് complete the ചേർക്കാനാവും അടുത്തത്. assignments I have given you, and then proceed to see me in my class. ഞാൻ എന്തായാലും നാട്ടിലൊന്ന് സംസാരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞോളൂ, എനിക്കൊന്നും വയ്യ. ഒന്ന് ചേർന്നാകുമ്പോൾ അടുത്തൊക്കെ ഒന്ന് ഇതിനകത്തില്ല നാട്ടിയായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെന്നാൽ സ്പെല്ല് പഠിക്കാം. അതെങ്കിൽ ആ പണിയിൽ നടക്കട്ടു. Incendio! തീയായിരുന്നു. ചെറിയ കേസ് ഞാൻ ഒരു ഊഹത്തിലിട്ട് നോക്കിയതാണ്, വർക്കൗട്ടായി.
Revelio. How nice to see you, my young friend. ഓ സ്പെല്ല് പഠിക്കാനല്ല, അപ്പം മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ടിനാണ് എത്തിയത് നമ്മൾ. മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട്, ഈ മൂന്നാമത്തെ റൗണ്ട് അതിൻ്റെ വരാം. ഡമ്മി വേണ്ട, നമുക്ക് നേരെ അങ്ങോട്ട് പരിപാടിയിലേക്ക് കിടക്കാം. Hello, Lucan. Is the final round of cross wands ready? Big match today. It all comes down to this. The moment that we find out if your training and dedication is enough to win it all. Ready for a shot at glory? Absolutely. I certainly am. Brilliant. Are you dealing with a partner? വേണം നാറ്റി മതി, നമ്മൾ നേരത്തെ പുള്ളിക്കാരി Yes, എടുത്ത്. Natty. Then let's get started. We can make this a real ഓ victory. അനന്താ ഇപ്പൊ തീർക്കാം. That's the spirit. ആള് കൂടിയാ വീണ്ടും. ഓക്കെ, അടുത്ത് പോയിട്ട് അടിച്ചേറുക. Hey, Incendio. Defender. Contender. Attack momentum. Stupefy. You're better than that. Protego. Stupefy. Stupefy. Is that all you've got? Stupefy. ചാവെന്ന് ഞാനെ കൊല്ലും. അത്ര അടിച്ച് ഞാൻ താർക്കുന്നു. Stupefy. ആദ്യം ഓരോ സൈഡിൽ നിന്ന് Stupefy. There goes my wager. Stupefy. കൊല്ലണം അതിനൊക്കെ. ഞാൻ ചാവണമല്ല. Protego. Incendio. Expelliarmus. Protect. Arresto momentum. Leviosa. അടി ഇന്ന് ഞാൻ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ല കഴിഞ്ഞില്ലേ? ഒരിക്കലും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Protego. Stupefy. Leviosa. Incendio. താർത്ത് കഴിഞ്ഞ് വിക്ടറി. എൻ്റെ അടുത്ത കളി റൗണ്ട് 3 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. What a victory! You've won the tournament! It is an honor. Yes, thank you. I'm just pleased to have done as well as I did. And we're pleased to have such a gracious Oh, champion. thank you. Now, to the victor goes the prize. And so it is my great honor to present you with this simple yet elegant token of supreme dueling accomplishment. Thank you. Thank you. It's been an honor. You earned it. You are a duelist to be reckoned with. Now that we've definitively crowned the tournament winner, I suppose I should get back to my schoolwork. Wonder how my herbology plants are doing. I haven't tended them in ages. ഓക്കെ, അങ്ങനെ അത് തീർത്ത്. ഇനി എങ്ങനെ സ്പെല്ല് പഠിക്കാൻ പോകണം. റോസ് സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ പ്രാക്ടീസ് അത് പഠിച്ചിട്ട് വരാം എന്തായാലും. I need to attend class. ഓക്കെ, അപ്പം അവിടെ എന്തോ ക്ലാസ്, നമുക്ക് ആ ക്ലാസ് ഒന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, അല്ലല്ല നമുക്ക് സോറി മാപ്പിൽ വേറെ ഇട്ടേക്കണം, നമുക്കൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം. ഫോർ ലൊക്കേഷൻ അതിവിടെ ആയിരുന്നല്ലേ. ആ കുഴപ്പമില്ല, ഫാസ്റ്റ് ട്രാവൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു.
അതുകൊണ്ട് അത് സംസാരിക്കണോ? തീർന്നില്ലേ സംസാരം? Hello, Lucan. I'd like to practice with the training dummy. Excellent idea. This time will be a bit more of a challenge. Ready? എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇനിയും അതുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു മറ്റേ ഫൈറ്റ്. എന്നാലും അടുത്തേൽ പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നു. പ്രാക്ടീസ് That'd ചെയ്യാൻ. be brilliant. Wonderful. I'll set things up. Remember to cast all the spell combinations before the dummy lands again. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Accio, Incendio, Levioso. Yes, full combination. Okay. Nicely done. Incendio, Oh, Accio. അതൊന്ന് Next time, perhaps. അതൊന്ന് കുറച്ച് തെറ്റിപ്പോയി ഗൈസ്. Levioso. Accio, Incendio. ഓക്കെ സെറ്റ്. Good one. Accio, Incendio. Levioso. Accio, Incendio. Wow, wonderful. Excellent fall. Impressive wand work. I'd hate to face you in a duel. Okay, അതിന് നീലായിരിക്കും പറ്റൂലെന്ന്. Thanks, Lucan. You've been a great help. Oh, stop. Don't make me blush. Seriously, well done. Training dummies will think twice before challenging you again. Even though you won the tournament already, I'm glad to see you haven't stopped training. Stay sharp, my friend. Okay. സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ. ഇതായിരുന്നു സ്പെൽ കോമ്പിനേഷൻ. അവർ അടുത്ത ക്ലാസ് വല്ലതും ഇരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അതാണ് കേസ്. എനിക്ക് തെറ്റി പെർസെപ്ഷൻ അവോയ്ഡ് എനിമി അറ്റാക്ക് ബൈ ഡോളിങ്. ഓക്കെ, വേറൊന്നുമല്ല. എനിമി അറ്റാക്ക് ഇതേപോലെ ഡോൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ 10 പേരെ ഇങ്ങനെ തീർക്കണം. അതാണ് അസൈൻമെൻറ്റ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഹെർബോളജി ക്ലാസ്. ക്ലാസ് എങ്കിലും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാം. കുറേ നാളെ ഒരു ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ട്. അത് ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകണമല്ലേ? അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളു. നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ട് പോവാം. What am I? അപ്പോൾ ഇതിനകത്തായിരിക്കും ക്ലാസ്. ഓക്കെ, വാവ്, സ്കൂളിനകത്ത് ഇത്രയും വലിയ ഗാർഡനാണ്. കൊള്ളാം, സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, തുടങ്ങാം. Punj's onion again. Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you again, Lenora dear. Oh, here. You'll need these for today's class. A little treat for your auntie. Hello. Hi. Class, please welcome the newest rose in our garden. Okay. Hi guys. അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ? Do look forward to growing together. How thrilling it is to have everyone back together again. This year will be filled with enchantment and excitement, but the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist is no more afraid of the venomous tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? Yeah, okay. First, let's protect our ears. എന്താ അത്രയും വലിയ സാധനം വരാമോ? പഞ്ഞിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. Now, everyone,
grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. എന്തോ വലിയ കാര്യമാണ് കേട്ടോ വരാനുള്ള. സ്പേസ് ടു ഫുൾ. ഓക്കെ നോക്കാം. എൻ്റെ ചെവി ഇതെന്തോ ഇത് പൊട്ടി. ഇല്ല തിരിച്ചു വേണേ അതൊന്ന് കൊടുക്കാം ശബ്ദം. വൈ 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 വൈ. ഓ അയ്യോ ആ വൈ. എന്ത് ലൗഡ് സ്പീക്കർ ചെവി നന്നാക്കി തിരികെ വെച്ച പോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഓ The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എടുക്കാതെ വല്ല പറഞ്ഞു തന്നൂടെ? I'm very sorry about that. എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് പറ സോറി. Mature, I'm afraid. All right then. എന്നെ ഞാൻ പേടിച്ചൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. എന്തിനാണ് Splendid work, everyone. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞ എത്രയുള്ള? Now for our next to task, Professor we'll be Garlic. Okay, planting Professor dittany at our സംസാരിക്കും. potting tables. You can all get. I wonder if hippogriffs like Yes, പ്രൊഫസറെ. Firstly, well done with your mandrake. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. It can be rather difficult to get a grasp ഓ of. ഇത് എടുക്കണത് ഇത്രയില്ല. നല്ല രസമുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Actually, I enjoyed it. I couldn't help but catch your enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Pick them up in Hogsmeade. You നമ്മള് visited the magic പോയി mead. സാധനങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് വാങ്ങിച്ചായിരുന്നു. Wonderful. A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice. Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later. Even with soil, sunlight, and a bit of magic, they will take time to grow. ഓക്കെ Let's see how to നമുക്ക് സീഡ് എന്തായാലും വയ്ക്കാം. Littler's fancy or roses. Dittany's restorative Insert. properties make it Okay, a നമുക്ക് vital ഇതാണ് നമ്മൾ ingredient വയ്ക്കാം. in the Wiggenweld potion, as you all should know from Professor Sharp's class. ഓ ഇത് വളരാൻ ഇത്ര സമയം എടുക്കും. ഓക്കെ Well done! Once it can be harvested, your dittany will be ready to use in Wiggenweld's potion. ഓക്കെ I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. ഓക്കെ You'll അതെന്തരാന്ന് find that ഇനിയിപ്പം. some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy for them to gnaw on. Be a dear and let them have a good chomping. Yes, Professor. They're in the other greenhouse. It's just at the end of the footbridge leading out of this room. Your classmate, Mr. Pruitt, has kindly offered to accompany you. Come back and see me when you're finished. Oh, and mind your fingers. They do bite. ഓക്കെ ഓക്കെ സൂക്ഷിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അത് നോക്കാം. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. ഓക്കെ I'm Leander. I'll be showing you the Chinese chomping. Nice work in Defense Against the Dark Arts. താഴോട്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. Excuse me? ഓ ഇതൊക്കെ ഏതൊക്കെ വഴിയത്. And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. Here we are. Home of the Chinese chomping cabbage. ഓ ഇതാണ് സാധനം വേണ്ടത്. ഓക്കെ Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. ആക്ഷൻ കളക്ട് ചെയ്തോണം കേട്ടോ അതൊക്കെ. ഓക്കെ ഇനി ഡമ്മിയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അറ്റാക്ക് ദി ക്യാബിൻ വഴി ടാബ് അടിക്കുക. ടാബ് ഇല്ല. ഹോൾഡ് ടാബ് ആൻഡ് ഓക്കെ ക്യാബേജ് 8 ക്യാബേജ് ആണോ 8 ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാ അറ്റാക്ക് ഹോൾഡ് ഓക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പോയിട്ട് Look at that. They'll chomp on anything they can get their mouths on. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did say ഇത്ര ഉള്ളായിരുന്നു സിമ്പിൾ. but they left her honking daffodils in tatters. Vicious little bastards, aren't they?
My kind of plants. ഈ ക്യാബേജ് ഒക്കെ നമുക്ക് എനിമീസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാം. അത് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യണത്. ഓക്കെ. Not saying you can't go it alone, but well, imagine that wasn't a dummy. I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with a bit of backup, even if it is from a cabbage. It's chaos out there. Trolls in Hogsmeade and such. You can't be above throwing a cruciferous vegetable if necessary. Dogweed and deathcap has more of them, if you're keen. Other plants too. Ones your parents wouldn't plant in the garden. You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Okay, there is a class to one. Take your time. I'll see you back in class. Okay. I tended to the Chinese chomping cabbages, Professor. Remarkable plants, aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Plant of so much. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to your garden, and it will tend to you. Well, I suppose that's everything. Do come by for a chat sometime. I so enjoy checking in with my new students. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഈ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്തത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെടി നട്ട് വെച്ചില്ലേ, അത് നമുക്ക് എടുക്കാം. റെഡി ആയെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇല്ലേ, ഇല്ല, ഇനി 5 മിനിറ്റ് ഉണ്ട്. അപ്പം അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാം. പോർഷൻ ഗ്ലാസ് നമുക്ക് അത് പഠിക്കാം. അതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യങ്ങളാണ്, അപ്പം പഠിക്കണം നമ്മൾ. Someone from the ministry guarding the school. ഓക്കെ, അപ്പം ഇതാണ് ക്ലാസ്. ഒരു കെമിസ്ട്രി ലാബ് പോലും ഉണ്ട്. പ്രൊഫസർ ഒന്നല്ലോ. Potions is one of the most challenging ഇയാളല്ലേ നമ്മൾ നേരത്തെ പിങ്കിന്റെ മുറിയിൽ വെച്ച് കണ്ടത്. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. ഓക്കെ, അതൊക്കെ സമ്മതിച്ചത്. You will begin this term by brewing a Wigan Weld potion. Mr. Takar, can you tell us why this particular potion might come in handy? Yes, Professor Sharp. The Wiggenweld potion can be used to sterilize and even heal a variety of some injuries, but not all. Point for Ravenclaw. Before today's class is completed, each of you will have brewed a Wiggenweld potion of your own. Please begin. Use a strong, even motion when crushing your ingredients. Okay. Please be meticulous when adding powder to your potions. One errant sneeze could be disastrous. അത്ര ഡേഞ്ചർ ആണ് അത്. പ്രൊഫസറിന് നല്ല മണം അടിക്കണമെന്ന് തോന്നുന്നു സാധനത്തിൻ്റെ.
അപ്പോൾ റഫർ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടോന്ന്. I see most of you have not forgotten how to stir. റഫർ ഒന്ന് കുടിച്ച് നോക്കിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നോക്കിയിട്ട്. Not an easy potion to brew. Well done. Thank you. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Weasley had you acquire the recipe from Jane Pippin's, correct? Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. But in the future, you'll be expected to provide your own ingredients. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time round. Okay, correct. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ My parents considered keeping me home. Professor Sharp must have learned a lot during his time as an Auror. I wish he talked about it more. I was impressed that you were able to answer Professor Sharp's question about the Wiggenweld potion. മനസ്സിലായി ക്ലാസ്സിലെ പഠിപ്പിക്കണം. You're a new student. I've heard much about you. Thank you. I'm Amit, by the way. Pleasure, truly. And I've never seen anyone brew such a flawless Wiggenweld potion on their first try. Well done. Oh, thank you. That's really good. I'm glad I was able to get it right the first time. You must simply have a knack for potion making. Some students seem so confounded by potion recipes, it's as if they're written in gobbledygook. A fascinating language, by the way. Neither here nor there, really, but I am a self-taught speaker. Merlin's beard, good conversation is the enemy of free time. I must return my book, Gateway to the Far Stars, before my next class. Speaking of stars, we'll be in astronomy together. You'll love it. Professor Shaw is firm, but quite clever. See you soon, no doubt. Okay. അല്ല ഇതൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനല്ലേ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ അത് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഇതിനകത്ത്. Did I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office? Yes, അതെ. അതന്നെ പുള്ളി തന്നു. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Thank you. I'm Gareth, by the way. Gareth Weasley. Bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where I come in. You're as clever as I'd hoped. I simply need a single Fwooper feather. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I can do that further. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're certain Sharp won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Okay, Your potion should not be. Okay, ഇത് അതെന്നാ കളക്ട് ചെയ്യണം. എന്താ നോട്ടാണല്ലോ. ഓക്കെ ഓക്കെ സാധനം എല്ലാം കളക്ട് ചെയ്ത് ഇനി സാധനം ഉണ്ടാക്കാം. A well-prepared witch or wizard always has a few potions on hand. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. This is going to take a moment to brew. You should get back to brewing your Edurus potion, and I'll tell you when this concoction's finished. Okay. നമുക്ക് നമ്മളെ പണി നോക്കാം. Proficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Okay. നമുക്ക് ഈ Edurus പോർഷൻ ഇത് മാത്രം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബഡ്ജറ്റേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കാം. സമയം എടുക്കും 28 സെക്കൻഡ് 30 സെക്കൻഡ് വേണ്ടി ഇതുണ്ടാക്കാം. ഓക്കെ വെയിറ്റ് മാലു വെയിറ്റ് And now we add the mallow sweet and ഒരു 12 സെക്കൻഡ് നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്താലേ കാര്യം നടക്കുള്ളൂ. wait, it's not supposed to. എന്താ എന്തോ ദീപാവലി അതെന്താ ദീപാവലി ആലോചിക്കണം ആഘോഷിക്കണം അതിനകത്ത്.
ഒരുത്തവിടെ കണ്ണു പൊത്തണം, ഒരുത്തവിടെ ദീപാവലി പടക്കം പൊട്ടിക്കുന്നു. എന്താ ഇതൊക്കെ? ആ, നമ്മളെ സാധനം റെഡിയായി. That'll be points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. ആ സാധനം ഉണ്ടാക്കി. നമുക്ക് പ്രൊഫസറിനോട് പോയി പറയാം. I brewed an Aduras potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. പിന്നെ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ പുള്ളി കണ്ടു കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് കള്ളം പറയാൻ പറ്റില്ല. സോറി. I'm sorry, Professor. I was merely trying to help. ഫ്രണ്ടിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In addition to having a solid grasp of how to combine various ingredients, you should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice brewing. You cannot leave a hot cauldron simply anywhere. That'll be all. Okay. അങ്ങനെ ഈ ക്ലാസ്സും കഴിഞ്ഞു. I think each of us has had enough excitement for one day. Class is dismissed. Okay, sir. Thank you. അങ്ങനെ ഇതും കഴിഞ്ഞു. ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് ക്ലാസ്? ഗേൾ ഫ്രം അവർക്ക് അതാണ് മെയിൻ മിഷൻ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം. അത് നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണമല്ലോ. ഓക്കെ, വെയിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇനി പുറത്തിപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇറങ്ങാം? എക്സിറ്റ് പോയിന്റ്. അവിടെ ഒരു ഓക്കെ. ഇതുവഴിയൊക്കെ ഇറങ്ങി അങ്ങ് പോവാം. Revelio. ഗൈസ്, ഇത് അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ദൂരമുണ്ട് പോവാൻ. എന്തായാലും നമുക്ക് പോയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ. This looks intriguing. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമ്മൾ ഇത്രയും ദൂരം ഓടി അവസാനം എന്താ ഇവിടെ സ്ഥലത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നാറ്റി, എന്താണ് വിഷയം? എന്താണ്? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം ഇനി അടുത്ത വിഷയമാവും. ചിലപ്പോൾ ഇവളെ കൊണ്ട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയല്ലോ നമ്മളെ. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matibili land. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. I'm glad to hear that. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair,
And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Okay, എന്തായാലും വിളിക്കാം കേട്ടോ നാറ്റി. Okay. Be on your guard. Okay, ഞാൻ എന്തായാലും ടച്ചിലുണ്ടാവും. പേടിക്കണ്ട. എന്തൊരു ബഹളം? What's going on? അവിടെ എന്ത് വിഷയമുണ്ടല്ലോ? നമ്മൾ ഇടപെടണമല്ലോ അതിനകത്ത്. നമുക്ക് ഇടപെടാം. എന്താ വിഷയമുണ്ടോ കേട്ടോ കാര്യമായിട്ട്? ഓ കള്ളമാരി നിന്നൊക്കെ എൻ്റെ കാര്യം തീർന്നടാ. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's ആണുങ്ങളോട് കളിയടാ. Oi! Speak of the devil. അത് തന്നെ. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be... Enough out of you. Leave her alone. Allow me to put you out of your misery. എന്റെ അടുത്താ കളിക്കണത്. Put me right. You're gonna have to stop that. I don't have all day. നീ ചത്തവാ മാവനെ. അതൊക്കെ അത്രേ ഉള്ളൂ. പിന്നല്ലേ ഇതാര് പുതിയ വിഷയമാണല്ലോ. I'm not going anywhere with you. ഏഷ്യൻ മാജിക് നിന്നെ തീർക്കോടി ഞാൻ അതിന്റെ തീരുമാനമായി. എവിടെ തീർന്നില്ല അവനൊന്നും. തീർന്ന്. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner. So close to Hogwarts. ഓ നീണ്ട പോരാട്ടമായിരുന്നു. ഓക്കെ ഗൈസ്, നമുക്ക് തൽക്കാലം ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഫൈറ്റൊക്കെ നടത്തി നല്ലതാകെ ടയർഡായിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് എന്തിനാണ് അവർ അറ്റാക്ക് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പുള്ളിക്കാരി അടുത്ത് നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ ചോദിക്കാം എന്താണ് വിഷയം, നിങ്ങൾ തമ്മിലെ പ്രശ്നം എന്തെന്ന് നമുക്ക് ചോദിക്കാം. സോ എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, എല്ലാവരും നല്ലൊരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇനി അടിപൊളി ഗെയിമുകളൊക്കെ വരണുണ്ട്, ഗെയിം പ്ലേ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടം പോലെ വരണുണ്ട്, എല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ആഴ്ചകളിൽ നമുക്ക് ഓരോരോ ഗെയിം പ്ലേ ഒക്കെ കാണാം. ഇഷ്ടം പോലെ ഗെയിമുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. മാക്സിമം നിങ്ങളെല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.